Amadou Saalum Seck's film, Saaraba, made in 1988, addresses the struggle between European-style urbanization and the preservation of traditional lifestyles in post-colonial Senegal. The film follows the character Tamsir, a young Senegalese man who is disillusioned to Western modernity in his travels through industrialized Europe and through the damaging effects of urban expansion in his own rural community. machine ñuy liggéeyal nit ñi dëkkub naataange bi nga xam ne machine yi dinañu jëf yu baax yu dul dak waaw te nga fa ne Saaraba machine yooyu am na fa man ma gis ay nataal ci téere tubaab bi te gis nga Saaraba ci nataal yooyu waaw ndaxte su fekkee ne Saaraba ba may dégg ñu koy woy ci bell bu ne moom mooy àjjanay suuf dëkk bu ma tubaab bi wax dong la mën a doon dëkk tubaab bi ko dem naa fa dëkk naa fa fukki at ak juróom ñaar àddina bu tukki la foofu nit ñi ñooy liggéeyal machine yi te yaakaar naa ni bokkul ak bi ngay wax Saaraba daal dama foog ne xel rek moo ko. Seck creates a critique of Westernization as a neo-colonial force, which is characteristic of many third-world cinema projects, but his film complicates the notion of Sankofa, of a return to the past in order to move forward. waaw man sax dafa amoon lu ma la bëggoon laaj Saaraba bi may dégg ñu naan lépp la ñi naan lii la ñi naan leneen la aloo ci xam Saaraba du lépp Tamsir dëgg la dëkku cosaan la di dëkku bànneex dëkku noosukaay foo ma sa noose te demoo Saaraba na leen noosa goo soo amee xaalis bëgg ko noose bëgg déglu lu neex bëgg koo gis da nga dem Saaraba Saaraba dëkku cosaan la mu nga nekkoon sabax sanjaal kon nag nan dem Saaraba. Tamsir returns to his village in order to find his own Saaraba as a refuge from European influences, but when he is not allowed to marry a young woman with whom he is in love because of traditional values, Seck challenges the idealization of a complete return to traditional culture after colonial independence. fu ma nekk nii daal dama bëgg lépp lu nga xam ne mi ngi ànd ak jumtukaay tubaab bi ma bàyyi ko tuuti sama cosaan waaye lan waaye cosaan dafa ànd ak kilifteef bu nga xam ne moom kenn du ko werante te jamono tubaab yi dañu méngoo ak jamono ji ñaar yooyu xam nga pour taxal leen dana jafe. wax nga dëgg doom jamono bi dafa yàqu koo xam ne kenn xamatul foo jëm ba tax na nurul sa jamono moo gën nurul sa baay. papa moom da yàgg nga di ma wax ne que xam sa cosaan lu am solo la. wax nga dëgg waaye doo doon sa baay da tax nga nekk si xam. papa léegi def lu baax moo yóbbu ni daa jënd de kon ma xam ne dem naa jënd ba noppi. Seck depicts the struggle that post-colonial cultures face in reconciling their pre-colonial customs and ideals with influences from the West. He argues through his film that maintaining traditional values is not always realistic or necessarily even ideal. The past may not be the Saaraba which Tamsir is looking for. Tamsir and other characters portray a struggle between the idea of continued westernization through neocolonialism, which threatens to destroy pre-colonial societies, and the outdated values which those same traditions impose. Working as symbols of the future of Senegal, Seck depicts many young characters in his film who are haunted by this conflict. He begs the question of what is to be done, and whether or not it is possible to find a Saaraba,
which might embrace the advances of modernism while preserving centuries-old traditions. nga wuti liggéey moo gën ngay taxawal comme ça. wuti liggéey pour lan yaakaar nga ne bu ma liggéey dina tax ma soppi jamono yi. soppi jamono kay xoolal lay tumuranke bi nekk ci dëkk bi mbaa nga xool exploitation bi nekk ci monde bi wala nga xool sunu brode yi nekk South Africa ñu leen di noot ak yeneen yow yaakaar nga ne yow système bu basé wu saloperie yooyu man dinaa ci bokk. ah kooku démission la. démission ah saa bu fekkee loolu ngay woowee démission kon démissionné na que saa man seen mbalit yooyu duma ci bokk ku ci dugg suma. jaajëf ma wala dina du tukki mees ñun ñëpp ñu dellu ci neen quoi. As the seeming hopelessness of the post-colonial experience leads characters in his film towards drug use and inaction, Seck discourages abandonment of the struggle towards a better future for Senegal. critiquer rek waaye nag wax sukkandikoo te du doon nga critiquer du dëgg mais loolu yomb na wax waaye seede nit ku ñuul bu taxawee ne dafa bëgg a taxawal dara ñu teg ci seen tànk waaye tubaab taxaw lu mu laal ñu ubbi buntu yi loolu mooy mbir mi. Seck references continued racial divides and class struggles as part of the legacy of colonialism, which is aggravated by neo-colonial urbanism in the post-independence years. Rather than giving up on reconciling modernity and tradition, Seck encourages activism against race and class struggles as a way to move forward. Je ne veux pas de voyous chez moi. oui man oui xam nañ la non lekkatu riba yi ñi nga xam ne yéen a ngi jël àll réew di ko pasare yéen yéen a feebar. The character of Tamsir's uncle represents someone who is submitted to the neo-colonial exploitation of traditional Senegalese life. While he is not reprimanded for his embrace of modernity, he is asked to use his success in Western business practices for the benefit of Senegalese progress. sañ-sañu wax ak yow waxu góor ak góor nga baal ma nag ndaxte cosaan tëral na yoon wi xaleel war a jaar suy wax ak baayam li waral lii nag moo di ci sama gis-gis baay du rek mbokkum deret baay kilifa la moo war a xale yoon wi xaleel di jaar ngir jëm kanam kenn du na sagar sa diggante ak sa njaboot teggeeku la sa njaboot solul sagar xiiful te marul waaye li nga tegg ci dëgg bi war na tax nga mën a xareel baadoole yi nga xam ne leen teg bés bu ne du dëgg te du yoon noo ma seetu maranke bi la wër te sa xol du yëngu te nag gis naa jëf yu lëndëm yu dul jeex yoo xam ne sa loxo tax na ci génneel sa loxo ci yëfu seytaane yooyu te dimbale sa xeet bàyyil lu ñu may baadoole yi nga gàttandu ko séddoo kook say morom noonu rek nga mën a def ba sa njaboot sigi ajuma june nga dem juma nëbbul sa kanam te farul say bàkkaar yàlla kenn mënu ko nax. Rather than focusing on economic progress or honor through tradition, the film encourages progress through social activism and humanism. Demba kañ dem Saaraba. egg naa Saaraba Saaraba yàgg naa la ut ndekete ni nga may jege Tamsir nitay Karaba boo jógee taxaw takku jublu ci dimbale mi def di nga gis Saaraba. Although the horrors of colonialism are undeniable and traditions can be limiting, the Saaraba which Seck creates is one in which traditional values and modernism can work together to create a new Africa.